everyone. So in the previous class we learned matter is anything that occupies space and mass. Next we are going to learn the properties of three states of matter: solid, liquid and gas. First one, properties of solid. The properties of solids are they has definite shape, fixed volume, mass, they cannot be pressed and made smaller, does not flow and spread, required space to occupy. These are the properties of solid. അതായത് ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ്. നമുക്കറിയാം സോളിഡ്സിന് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സോളിഡ്സിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബിക്കം സ്മോളർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് സ്പേസ് ടു ഓക്യുപ്പൈ. അതായത് ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സ്പേസ് ടു ഓക്യുപ്പൈ. Next one, properties of liquid. The properties of liquids are it has definite volume, mass, no definite shape, needs space to occupy, it can flow. സിമ്പിൾ ആണ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ലിക്വിഡ്സിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഫിക്സഡ് വോളിയവും അതുപോലെ തന്നെ മാസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് നീഡ് സ്പേസ് ടു ഓക്യുപ്പൈ. എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു സ്പേസ് വേണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ. And the last one, properties of gas. The properties of gas are they has mass, need space to occupy, flow easily. ഇതിന് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, സിമ്പിളാണ്. ഗ്യാസിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താവശ്യമുണ്ട്, സ്പേസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഈസിലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ്. നെക്സ്റ്റ് we are going to discuss how the matters are made. For finding the answer for this question, we are going to do two experiments. The first experiment. For doing the first experiment, we need beaker, water and potassium permanganate. Now look at the experiment. For doing this experiment, we put some potassium permanganate into the water. That colored substance is called potassium permanganate and stir it well. Okay, now can you see that potassium permanganate inside that water? No, isn't it? What happens to the potassium permanganate? That potassium permanganate completely dissolved into the water, isn't it? Do you know why the particles cannot be seen in the solution? Because they became numerous tiny particles. For the second experiment, we need glass, water and sugar. Then put some sugar in water and stir it well till it will become completely dissolved in the water. Now, can you see the sugar crystals in the solution? No. Why? Because they become numerous tiny particles. And these tiny particles dissolve gives the property of sugar in the sugar solution. After doing these two experiments, what we can understand, in both cases the substances completely dissolved in the water and after that we cannot see the particles. അതായത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻസിൽ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റും ഷുഗറും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ സൊല്യൂഷന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൊല്യൂഷൻ പിങ്ക് കളറും സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സൊല്യൂഷന് ഷുഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കിട്ടിയത്. ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ആ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, മാറ്റേഴ്സ്. So we can say that matters or substances are made of tiny particles which cannot be seen with our naked eyes. And these particles shows all the properties of matter or substance. So from these two experiments, it is clear that all the matters are made up of particles.
isn't it? Now we are going to check how the particles are arranged in each state of matter. Look at the video and check how the particles are arranged in each state of matter. Thus, in all states of matter, the arrangements are same? No, isn't it? ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിലും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിലും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, we can check with solid. In solid, particles are closely packed, and you can see that the distance between each particle is very less. So the force of attraction is very strong. So for solid, the free motion is not possible. Because of these arrangements, solid has a rigid shape, or solids has definite shape. അതായത് സോളിഡ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞത്. സോ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടി. ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോഴ്സ്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ഓൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഫ്രീലി മൂവ്. അതായത് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. Next, we can check with the arrangement of particles in liquid. In liquid, particles are loosely packed. And the distance between the particle is less than gas and greater than solids. The force of attraction is stronger than gas and less than that of solid. അതായത് നമ്മൾ സോളിഡ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും സോളിഡിൻ്റെ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സോളിഡിനേക്കാളും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറവും ഗ്യാസിനേക്കാളും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലുമായിരിക്കും. സോ ഇത്രയാണ് ലിക്വിഡ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then in gases, the particles are far away from each other. So the force of attraction is very less. അതായത് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന മാറ്ററിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? വളരെ കുറവായിരിക്കും.